C'était trop chou. Thank you.
Ciao. Adesso devo tornare indietro. Ancora oggi si possono osservare i resti monumentali della mia tomba, costruita tra il 30 e il 20 a.C. per volere della mia famiglia. L'alto tamburo circolare di 12 metri sovrasta il paesaggio circostante, mentre le sue solide fondamenta poggiano su un basamento quadrato in calcestruzzo di circa 30 metri di lato, 100 piedi romani, spogliato nel corso dei secoli del suo rivestimento originale e di cui oggi rimangono solo poche tracce. La tecnica di rivestimento in opera quadrata è per noi romani il simbolo stesso della forza e della durevolezza della costruzione e infatti risulta ancora oggi intatta e maestosa. Ricche modanature girano tutti intorno la base e la sommità, insieme al fregio in marmo, ancora visibile, con bucrani e festoni di ghirlande floreali che richiamano l'antico rituale dei sacrifici funebri, quando si sacrificavano animali alla divinità per propiziare il passaggio dal mondo dei vivi a quello dei morti. Osservando tra le ghirlande è possibile vedere anche i Quindi io vengo da stare. Ragazzi, stai un po' più di qua, a sinistra. Ça reste vachement vieux, mais pas aussi grand comme ça. Forse la secondo te la struttura non si
relativ breit.
ganz oft unter falschen Namen oder gar nicht. Nachgelaufen.
Prego.
leggi sotto, scusate, sono le leggi del 25 che era il loro attacco, o il 24, scusa, ancora meglio, il 25 è la seconda, quella sotto.